Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat, apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama, di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik, kan? Seperti kami-kami ini, Tuan dan Puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Tapi biasanya juga kosong kan ya? Tuan dan Puan anggota DPR yang terhormat, saya perhatikan parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya? Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, rancangan undang-undang cipta kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Presiden Jokowi pekan lalu sempat menyatakan pemerintah dan DPR menunda pembahasan salah satu klaster di rancangan undang-undang itu, klaster ketenagakerjaan. Ini untuk memberi kesempatan mendalami substansi dan mendapat masukan dari banyak pihak. Berpegang pada alasan itu, maka sudah seharusnya klaster lain dalam RUU Cipta Kerja pun perlu ditinjau ulang. Dear ladies and gentlemen of DPR, how are you today? It doesn't seem to be as good as usual. Same here. We are all being tested. Life is not always good, right? Like us, ladies and gentlemen, may also be work more at home. If you seems at broadcast season or open for meeting at DPR buildings now, seems like they are a lot of empty seats, but they are usually empty seats, right? Ladies and gentlemen, honorable member of DPR, I notice that other country parliaments are focused on fighting corona, but seems more issue coming out Senayan lately are not related to corona. We even read how DPR eager to discuss their issues. For example, the job create bills which has been widely rejected because it's considered to priority interest of investor over needs of works. President Jokowi last week state government and DPR postponed discussion of one of cluster in draft law, the labor cluster. This to provide opportunity to explore substance and get input from many parties. Adhering to that reasoning, other clusters in the job create bills should be reviewed.